प्रोसैसिंग विभाग वालों दिल्ली विखे एक अहम कॉन्फ्रेंस की गई, जिस विच CII दे नुमाइंदे भी शामिल हुए। इस कॉन्फ्रेंस का थीम सी मेक इन इंडिया, जिथे केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने अपनी मिनिस्ट्री के कामां दा ब्यौरा उद्योगपतियों अगे रखा। उत्थे ही मेक इन इंडिया के थीम तहत किस तरह दे नाल भारत नूं फूड प्रोसैसिंग दे विच हब बनाया जाए, इस ते भी विचारां होईयां। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने बोलदियां कहा कि उन्हां दे विभाग दे काम संभालण तो बाद फूड प्रोसैसिंग अदारे दे विच खासी बदलाव आए ने। उन्होंने कहा कि फूड प्रोसैसिंग दे विच हाले इंफ्रास्ट्रक्चर उन्ना डेवलप नहीं होया, पर बावजूद इससे इसदा ग्रोथ रेट खेती सेक्टर तो बहुत अगे है। We've gathered here today to discuss a very important theme, which is one of the pet themes of our Honorable Prime Minister, the Make in India. And I must say that the presentations which have taken place before I get this chance to speak have been eye-openers and very enlightening. I think it's very clear that all of us seem to be on the main page, and most importantly, realizing the fact that what an important role food processing can play in the growth story of our country. In spite of not having the kind of focus that is required, this industry has been doing very well. It has been growing at, like I think was mentioned, 8.4%, which is way higher than agriculture and the manufacturing sector, which I think a lot goes to the credit of this sector, which in spite of not having the kind of attention and the kind of resources and the kind of outlook required for this industry, in spite of all these challenges, has been growing faster and better than all other sectors. And not just in the growth sector, but even if we look at the index of the industrial promotion, the growth of this sector is way higher than all the other sectors, as well as providing employment in the registered factory sector. Growth has been higher than any other sector. So whether it's generating employment, whether it's food processing, and I would even say, even if you look at the capital investment in the fixed assets, in the last 5 years has been growing at almost 18.5%, which I think is very creditable. The food exports has grown almost 10 times in the last 10 years. So the food FDI inflow has grown 10 times, and the food exports has grown by 21% in the last 5 years. But of course, in that, the food processing sector has not grown as much as the food sector has grown. It's a very small percentage, basically due to the fact that our processing is still at a very nascent stage, barely 10%, and like mentioned, that the fruits and vegetables are just about at about 2 to 3%. So it's basically the milk, which is at 36%, which is the growth, stirring the growth of the food processing, I would say. This is, I think, shows not just the huge potential that we have, but also if you compare it to countries much smaller than us, Philippines, Malaysia, who have processed a lot more, who are at a much advanced stage, as well as countries like the US, which is way higher than us. The world, but I would say that with a population of 1.2 billion, we're also one of the biggest consumers. And all of us know that we Indians spend, the average Indian, I won't say the well-to-do, which is a very small segment, but the average Indian spends almost 40% of his income just on his food. So that's the kind of market that we have, that's the kind of raw material that we have, and that's the kind of potential that we have. हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि बिना शक ਉਹ ਖਾਦ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਤਪਾਦਕ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਸੀਜ਼ਨਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਰਬਾਦੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਵੇਸਟੇਜ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। With all these things, the positives on one side, the huge challenges have also been mentioned, the huge wastages. And that is where I think that the food processing ministry can actually play a very important role in bridging, not only bridge between the farmer and the manufacturing sector, but even if we talk about wastages, I think that challenge is where the food processing industry can play a major role. The fact is that the food processing industry progresses with the produce of the farmer, and this produce is largely seasonal. And because it's seasonal, we need to have the right infrastructure in place to ensure that this availability is around the year for the food processing sector to grow. And that is why I would say that the various
steps which have been taken by the government, one of which being that out of the 25 key sectors that have been identified for Make in India, which have the potential to drive the growth of India, I would say the Honorable Prime Minister having put in food processing, and one of them has also played a very big role for this industry, and which is why a lot of incentives and a lot of environment has been, we have made an effort to create this environment in the last 1 year by bringing around a lot of reforms with the ease of doing business. I would say that reducing the number of forms, that simplifying the forms, reducing the forms in all various government ministries have. That was one of the first steps the Honorable Minister took, was telling all the ministries to ensure how you can simplify your forms and how you can make them easier to apply, as well as how 14 government services of India have all been brought under one single window of e-biz portal. So all these various steps by the various ministries in central government, as well as we are advising the state governments also to follow the same norms. So one side is trying to make business, the way of doing business, a lot easier. The other things which I would say that the ministry has taken, like Piruz mentioned before me, that we have taken a couple of steps to ensure that this industry can we create environment for this industry, which is giving in those kind of fiscal incentives, which is bringing down the excise duty, which was one of the first things that was done in the first budget presented by this government, of processing and packaging material and machinery from 10% to 6%. And I think another big boost was creating the 2,000 crores in NABARD, especially for units that are going to be set up in mega food parks and the processing industry to get credit at a cheaper rate. And I think this is, I had seen in the last 6 years since this mega food park scheme was launched in my ministry, that it was not happening the way it needed to happen. And after studying the reasons, talking to all the stakeholders, one realized that there was nothing special about a mega food park, and there was no incentive for someone to put in a unit in the mega food park. He would rather invest in his own land and put up something in his own land, which is why this corpus was created, to give much cheaper credit to ensure that these mega food parks, which was, the model was of a cluster-based approach, be created, and to see how that would enable this industry and enable the farmer as well as the processing industry to grow. उन्होंने कहा कि उन्होंने विभाग वालों फूड मैप तैयार किया गया, जिस राही निवेश करने वाली कंपनियों ਨੂੰ ਵੱਡੀ सहूलत मिलेगी. Must say this 2,000 crores has been quite an attractive proposition. From what NABARD tells me, they have received lots of applications, and a couple of my mega food parks are also going to be coming under this. It's been extended to this year as well, and I hope to see a positive outcome of this. Services of pre-cooling, ripening, retail packaging, all these things have been exempted from service tax. And like Piruz mentioned, one of our biggest achievements was to ensure that loans to food and agro-based processing industry and cold chain has also been classified in the priority sector lending, which will facilitate a lot of new investment and encourage entrepreneurships. So these are some of the big steps which have been taken by the government, and I'm happy to say that our ministry has also tried to contribute by way of putting up a food map with the help of Rabobank. That was one of the first things I did, because every time I'd get someone coming and speaking to me about these big international companies that wanted to set up in India, and I'd feel handicapped not knowing where to advise them and which location and which state to go to look for that raw material. So one of the first things we did was take the industry's help in putting up a food map of India to know where the availability of raw material was. And I think this was a positive step, which I'm told by a lot of international companies as well as foreigners who come, that it's very helpful. Besides that, you must be knowing that we have also sanctioned 17 new mega food parks and 30 new cold chains. This is all to create that infrastructure. But the 42 mega food parks that my ministry will be, which is in the process in various stages, yes, 17 are the new ones which we have sanctioned, but there were many which were already in the process. We have got about 5 of them that have become operational, and hopefully another 2 which will be inaugurated very soon. All these together would create an investment of almost 10,000 crores, provide direct, indirect benefits to over 12 lakh farmers, and create over 2.5 lakh job opportunities and all these. So I think for all the concerns of the industry of creating the infrastructure
This is a very positive step. Yes, our cold chain also, I'm well aware of the fact that there is almost a shortage of a gap of 29 lakh metric tons of cold storage, and we're something like 50% short of the required capacity of cold chains. But my ministry has done its bit by sanctioning 30 new cold chains, and there are about 138 which are in the pipeline, which will create almost 4.5 lakh metric tons of cold chain facilities. Skill building ਨੂੰ ਵੀ food processing ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ. The sector, the skill building, Skill India, as you know, is another pet project of the Honorable Prime Minister, and a lot has been done on that. From our own ministry, we've been working with Sector Skill Council as well as the stakeholders, where we have identified about 8-9 sectors in which skill needs to be imparted, and with the industry, we have worked with them to finalize as to what is the skill that they required. And the NIFTM, which is a academic institution under us, is making the model as to how to impart those skills. And we plan to train at least 10,000 youth just from our ministry section in this sector to ensure that there is availability of skilled labor for the industry. But of course, this is going to grow with every year. 10,000 is a very small number. It needs to increase a lot more. And what more can be done is also something that I would welcome. ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਰਹਿਤ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਇਹੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰੇ. Couple of other wonderful ideas which have been in my mind as well. We need to do a lot more is about quality and to make people quality conscious. And I would say not just the processing industry, but this quality control needs to start at the farm level. Today we have farmers spraying huge amounts of pesticide. Coming from a farming state, I don't blame the farmers, because for them to protect their crop and get maximum yield out of them, the entire livelihood depends on that. So to safeguard their own livelihood, they overdose with pesticide, which costs them a lot of money, and besides the harmful health effects. So this whole environment needs to be created where the farmer has to start off by also being quality conscious, because it's his produce that is eventually going to get processed. And then we can't have a lab which kind of says, or a country which says we're not accepting it because the residue of pesticide is too high. So the quality control does need to start from the farm. We need a lot more quality control labs throughout the country, which is why this quality circles, which is another very good idea which came up, because we also give grants for making labs. And if we could make these circles, hubs of quality control in district-wise, club them together, which would then have those standards of quality control, which would meet our national and international standards. ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਇਨ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਸੰਸਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ. ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ. ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. Everybody in the processing industry is importing their machinery, and I wonder why that is not being taken up in India, because if processing is growing and there's a huge demand, we have to start looking at it now. To bring down the cost for that, we need to make in India. So what do we need to do? I know I asked the processing industry, but they're in the food business. I need to ask an industry who can start manufacturing in India, and why are they not doing it? So I am going to, on my next trip abroad, try and fix some meetings with people who produce machinery for packaging and machinery for food processing, and invite them also to come make in India. ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ. ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ. This corporate farming is something like, I come from the state of Punjab. I hope I invite the industry that we could do it on a trial model starting from Punjab. If it works out well, we can request other state governments to get into it as well.
A lot of farmers are finding it very hard to make two ends meet, and they often request and tell me that please ask some industry to take our land from us and we should just get some. They don't want to sell their land, but they want to get an income and have the land in their own name, but not get into of working day and night and then having a flood or a drought wipe away all their hard work as well as their earnings. ਉਹਨਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। Team India, Make in India, Skill India, and all these things have to work together, but that is not just these departments working together, it's each one of us. The industry needs to guide the ministry as to how to formulate the roadmap for the future. And as a minister, my ministry and I need to work to create that environment so that your ministry, in the processing industry can grow. And if that needs to have better coordination with other ministries, I'm there to do that. But I would need all your help. Your suggestions are always valuable, and I look forward to this partnership to create this environment and ensure the processing industry grows. इस दौरान उगे उद्योगपतियों ने भी केंद्रीय फूड प्रोसैसिंग मंत्री हरसिमरत कौर बादल दी दिल खोल के तारीफ की थी ते उन्हां वल्लों कीते गए कामां दे तहत फूड प्रोसैसिंग दे विच एक बदलाव आएगा, इस तो भी इनकार नहीं कीता। On my personal behalf, I would once again like to welcome the Honourable Minister who has taken time to come here, be with us. But not only that, I think in 1 year she has really championed our cause like no other minister has done in last a decade. So I would, on my personal behalf and behalf of all industry, like to thank you for that. I'm today going to concentrate on, unfortunately or fortunately, I was told that the main theme is Make in India, so I'm going to concentrate on that. And first, let me take you through my slides, and then possibly we'll go on. So the CII mission is to make India the food processing factory of the world, and incidentally, this mission has been set up much before the Make in India theme of the government. So I think CII has taken this mission many, many years back. The CII vision is to ensure food processing does for rural India what IT has done for urban India. Because I do believe that the biggest benefit of this sector is that we reach the real India. The inclusive India, if that word has to be used, and one industry can do it, it is food processing and agriculture linked together. And that's why the vision is do for rural India what IT has done for urban India. And as I mentioned, we have to thank the minister for championing the cause of food processing in many, many, many spheres, including budgetary support, like if you see cold chain, duties on cold chain equipment, service tax on cold chain things. Cold chain is a major issue. In this budget, we have seen so many things happening, especially because of Ministry of Food Processing. Product approval, how to have the task force was formed to look into it, thanks to the Ministry of Food Processing. They have championed our cause in DGFT, in the customs, in various finance, in various sectors, and I think we should work, and this partnership we should take it forward for the real development of this sector. देखिए फोकस तो ये था कि हम इस सेक्टर को मेक इन इंडिया से कैसे जोड़ सकते हैं, और हम लोगों का ये मानना है कि इतना बड़ा सेक्टर है, इतना बड़ा पोटेंशियल इस सेक्टर का है कि बहुत सारी चीज़ें जो इस सेक्टर में लगती हैं जो हम बाहर से कभी इंपोर्ट करते हैं वो यहाँ क्यों नहीं बन सकती हैं। मशीनरी एक एग्जांपल है, पैकेजिंग दूसरा एग्जांपल है, और इंडिया में हर चीज़ मौजूद है। उसको देखते हुए यहाँ पे हम इस सेक्टर की ग्रोथ के लिए क्यों नहीं ये कर सकते। और सेकेंडली ये है कि हमारे पास जैसे मंत्री जी ने कहा कि कुछ चीज़ें जैसे क्वालिटी सर्कल्स की बात करी, कुछ ये हम लोगों ने बातें करी उनसे कि नया लैंड का मॉडल कैसे बन सकता है, कॉर्पोरेट फार्मिंग जिसके बारे में हमेशा बातें करते रहते हैं। आई थिंक इस सरकार में काफ़ी प्रोग्रेसिव थिंकिंग है कि लोग इस बारे में सोच रहे हैं। और हमारा ये कहना है कि मेक इन इंडिया को आप फूड फ्रॉम इंडिया बनाइए, क्योंकि इंडियन फूड को हमको इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे ले जाना है। अगर कैलिफोर्निया अपने आलमंड यहाँ बेच सकता है, कोई अपना ऑयल यहाँ बेच सकता है, तो क्यों हम हमारा सैफरन, टी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, मैंगो हम कैसे बाहर ले जाए जिससे हमारा प्रेजेंस बढ़े। आज इंटरनेशनल सीन्स में हमारा मार्केट शेयर 1% से भी कम है, कैसे हमारा मार्केट शेयर बढ़ाए। और इसके बारे में हमने मंत्री जी ने ये जो सेमिनार में सामने से सजेशन दिया है कि हम एक टास्क फोर्स बनाएं, और टास्क फोर्स ने हमने अभी नक्की किया है बनाने का। और जो सजेशन है उसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट को करनी है, काफ़ी चीज़ें हैं जो स्टेट गवर्नमेंट को करनी है। तो ये एक जॉइंटली एक टास्क फोर्स हम बना रहे हैं सो दैट मेक इन इंडिया को हम आगे ले जा सकें। मेक इन इंडिया थीम ਦੇ ਤਹਿਤ CII ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ।
इस समागम दौरान CII रोबो एक्टिविटी रिपोर्ट भी जारी की गई जो कि मेक इन इंडिया थीम ते आधारित सी। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ। ਮੈਮ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਹਨ, ਕੀ ਫੋਕਸ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਇਹ CII ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਲੰਜਸ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਸੈਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਝਾਅ ਨਿਕਲਣਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰੇ। ਗੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿਲਡ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਸੈਕਟਰ ਸਕਿੱਲ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 8-9 ਸੈਕਟਰਸ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ 'ਚ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ EMPLOY ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕਿੱਲ ਦੱਸੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਹੈਗੀ ਐਕੈਡਮਿਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਨਿਫਟਮ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਕਿੱਲਸ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕੋਰਸ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟੈਂਡਰ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆ ਸਕਿੱਲ ਇੰਪਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 10,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਫੋਰਸ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮੈਮ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਦੀ ਮੀਂਹ ਘੱਟ ਪਿਆ ਜਾਂ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਸਕੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵਾਸਤੇ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੇ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਯੀਲਡ ਹੋਏ, ਪ੍ਰੋਸੈਸੇਬਲ ਫੂਡ ਆਈਟਮਸ ਮਿਲਣ, ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਆਈ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਅਸੀਂ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਜਾਊਗੀ ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਖਣ ਇਹਨੂੰ ਸੇਫਗਾਰਡ ਕਰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਜਾਏਗੀ।